Hello everyone. So আজি এটা new class লৈ আছো. Today is a new lecture from my previous lecture. আৰু এটো lecture আমি শিকিম আজি দুটামান new concept, few new concept we will learn today. So start কৰো তেন্তে. In the previous lecture we have learned and also recall the some terms related to redox, oxidation and reduction. Oxidation and reduction. Okay, so oxidation is a process. There are so many concepts related to oxidation and reduction, but we have to learn the new concept, that is electronic concept. Okay, so that's why I am recalling the electronic concept again. So oxidation is a process which involves with the loss of electron. Okay, oxidation is a process, the loss of electron. Reduction is the process where gain of electrons. Very simple. This term, gain of electrons, loss of electrons. Okay, this is a new concept. Forget about the old concept that the addition of oxygen atom is called oxidation. Or not to forget, but we should avoid that kind of concept, earlier concepts. We are learning the new concept today in the term of electronic concept. So we will be proceeding all the mechanism related to redox reaction by the concept of electronic concept. Okay, so start. Okay, so oxidation ki hoy, loss of electron, reduction ki hoy, gain of electron. Very simple. আমি কেটামান examples চাইছিলো. We have seen the lots of example in the earlier class. Lots of example means one or two, more than two examples I have seen, and I have given the notes related to it. So go through it properly, check it again whether there is a oxidation, that means whether there is a loss of electron or whether there is a gain of electron. Okay, so now I am going to discuss about the few terms related to the redox reaction, that is oxidant and oxidant. Eto eta new term pabar nolake, oxidant ba oxidizing agent hogo. Aru eta term ase reducing agent, reducing or okay. There is a new word, agent. Okay, we know the fact that what is oxidation, what is reduction. Okay, আমি কেলাই গম পাইছো oxidation, reduction কি হয়, but there is a new term, that is involvement of agent, give us a new term, that is oxidizing agent. Okay, what is this? This is nothing but an agent. An agent is what will be the an agent? We are talking about in chemistry that an agent will be the what? An agent will be the atom, substance, ion, anything. Okay, anything, a molecule, an atom, a compound, that will be called as agent. An oxidizing agent, what does it do? An oxidizing agent is the agent who will কি কৰিব তাহলে? Gain electrons. Who will gain electrons. আর reducing agent কি হয় বা reductant agent কি হয়? The agent who will give electrons. Aru to whom it will give electrons. So in a redox reaction there are two spontaneous process. One is oxidation, one is reduction. We have already mentioned in the previous class. Okay, so a spontaneous process to ki hobo, junto electron dise he electron to ki hobo tate thakibo ni na thake, ki koribo reduction, junto oxidation june koribo, আর oxidation kori mane ki electron june aile reduction to ki koribo process kori lebo. Okay, mane ki accept kori lebo. The agent who will give electrons to the A agent का इलेक्ट्रॉन दिलो, A ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
বুজি পাইছে নে কথাটো অক্সিডাইজিং এজেন্ট অফ ৰিডিউসিং এজেন্টে ইলেক্ট্ৰন দিব হৈ গ'ল আৰু অক্সিডাইজিং এজেন্টটো who will gain electrons নিজে তাৰ কি হ'ব itself get reduced and the agent who will give electrons to the oxidizing agent itself get oxidized বুজি পাইছে না এইটো ওয়ার্ড কি হয় তাৰ নিজৰ কি হৈ যাব ৰিডিউস হৈ যাব আচ্ছা ৰিডিউস हुआ ऑक्सीडाइज है তোমালোকক মই এটা সিম্পল एग्जांपल দিব বিচাৰিছো go back to class 9 maybe 10 okay I think you have learned about the thing that ions okay in the class 9 so I am repeating it what is an ion it may help you to understand the term reduce and oxidize okay there are two types of ion cation and anion okay cation and anion so what is a cation and what is an anion so cation basically is a species an entity having positive charge like Fe3 plus okay so an anion is a species or entity whatever maybe an atom maybe a molecule having a extra negative charge okay ion that has positive charge is called cation that ion that has negative charge is called anion maybe chlorine it gets an extra electron so we call it as chloride okay chloride yeah so yeah Fe3 plus আছে হল এটো বুজি পাইছে না অক্সিডাইজিং এজেন্ট রিডিউসিং এজেন্ট এটা সিম্পল ভাষাত বুজা যায় অক্সিডেশন মানে কি আছিল লস অফ ইলেক্ট্রন কিন্তু অক্সিডাইজিং এজেন্ট বুলি যেটা কই দিম when it termed is as a oxidizing agent then that agent will give they will accept electron okay the agent will gain electrons okay and again I am repeating that reducing agent the reducing agent will give electrons unlike reduction okay don't be confused with the term reduction and reducing agent they are both are opposite to each other okay and oxidizing agent also opposite to the word oxidation what happens loss of electrons oxidizing agent what happen gain of electrons try to remember this term okay now so etu chua tomaloke etia Fe3 plus hoise Fe3 plus etu cation hoise okay cation hoise hi jodi eta electron accept korilo hi ki hoy jabol Fe2 plus hoy okay Fe2 plus again Cl minus hoise hi eta electron jodi lose kori die plus kora mane ki gain korise lose minus mane ki lose korise then Cl hoy jabo okay so here you see the iron atom after gaining of one electron this plus 3 oxidation status that means it has lost its 3 electrons after gaining one electrons after gaining earlier in the case Fe3 plus ferric this is called ferric ion this is called ferrous okay ferrous because আমাৰ মাটিৰ তলত যোনটো পানী যোনটো আয়ৰন থকা পানী হেতু কি থাকে ফেৰাছ ফৰ্মত থাকে Fe2+ there is another information related to the ferrous okay so ইয়াত চোৱা এই আয়ৰনে Fe3+ আছিল কি কৰিলে এটা ইলেক্ট্ৰন হেৰুৱাই পেলাই Fe2+ উলাইলে সৰি এটা ইলেক্ট্ৰন গেইন এক্সট্ৰা কে এটা ইলেক্ট্ৰন গেইন কৰিলে 2+ উলাইলে that means ইয়াৰ কি হৈ গল ৰিডিউস হৈ গল gain কৰিলে কি হৈছে ৰিডিউস হৈ এতিয়া সা ক্লোৰিনে এটা ইলেক্ট্ৰন মাইনাস আছিল 1 মাইনাস মানে কি what do you mean by 1 minus or 1 plus what do you mean by 3 plus that means it has lost its 3 electrons after gaining 1 electron it has lost its 2 electron that means it has lost its 3 electrons only 1 electron he get is the iron still have lost its own 2 electrons okay এটা ক্লোরাইন কি কৰিছে সা এটা ইলেক্ট্ৰন লস এটা ইলেক্ট্ৰন এক্সট্ৰা আছিল এটা এক্সট্ৰা ইলেক্ট্ৰন কি লস কৰি দিলে লস কৰি পেলাই কি হল নিজৰ ক্লোরিন গুছি গল ক্লোরাইড আছিল ইয়াত কি হৈ গল ক্লোরিন হৈ গল
इधर लॉस करिले हेतु प्रोसेस के আমি কি বুলি কম অক্সিডেশন জাস্ট মই হেতু ৰিডিউস কৰা অক্সিডাইজ কৰা হৈ গল অক্সিডেশন হৈ গল বা এটো কি বুলি কম অক্সিডাইজ হৈ গল অক্সিডাইজ হৈ গল অক্সিডাইজ হৈ গল এতিয়া আমি শিকিম যে অক্সিডাইজিং ৰিডিউসিং এজেন্ট কেনেকে কি হয় হেতু আমি এটা এক্সাম্পলত ভালকে শিকিম ওকে So, redox reaction, আমি যেটো শিকিছিলো redox reaction, there are two types of redox reaction. মই আগতেই কৈছো in the previous class I have mentioned that the redox reaction is directly related to the energy. Okay, I have shown the example of an battery. Okay, in the first lecture I have given you the battery where mechanism of redox reaction takes place. Okay, like in the inverter. Okay, there is a special battery from which we convert chemical energy to electrical energy by the process of redox reaction. Okay, why we are learning this? Because there is a chemistry involved in the battery. Okay, we are going to the deep chemistry and learning the what actually happened there. You must see the তোমালোকে সবে জানিবা যে তাত কি থাকিব এখন জিংক থাকে জিংক কপাৰ তেনেকে লিখা থাকিব পাৰে গম পাইছে না জিংক কপাৰ লিখা থাকিব পাৰে কপাৰ হে জিংক এনট কেথত তেনেকে লিখা থাকে সেইখিনি কেলে ইউজ কৰা হয় তাৰ ভিতৰ ৰিঅ্যাকশন বোৰ কি সেই কাৰণে আমি কি ইউজ কৰো ৰেডক্স ৰিঅ্যাকশনটো আমি শিকি আছো ওকে নাও চোৱা ৰেডক্স ৰিঅ্যাকশন এটো কি হয় আকৌ এবাৰ কৈছো মই ৰেডক্স ৰিঅ্যাকশন কি হয় ইট ইজ এ continuous process where both oxidation and reduction takes place simultaneously okay so redox reaction two types থাকিব এটা আছে ডাইরেক্ট এটা আছে indirect redox এই ডাইরেক্ট ৰেডক্সত কি হয় ডাইরেক্ট ৰেডক্সত কি হয় চোৱা যদি আমি এটা एग्जांपल চাও ধৰিবা direct reduction ki hoy the reaction in which the oxidation and reduction takes place in the same vessel where oxidation and reduction takes place in the same vessel that example salami indirect redox reaction কি হবে where oxidation takes place in one vessel and reduction takes place in another vessel হলো আমি পার্ট কে এটা एग्जांपल এনালাইসিস কৰিম এই পার্টটো দা ইনডাইরেক্ট ৰেডক্স ৰিঅ্যাকশন ওকে ইনডাইরেক্ট ৰেডক্স ৰিঅ্যাকশন which is the main basis of electrochemical cell which is the main basis of electrochemical cell okay this topic we will be more learning in the second year chapter 2 electrochemical cells okay just I will give you some example it is a direct redox reaction or example ta sound ধৰিলো আমি কপাৰ ৰড এডাল কত থৈছো we have dipped and copper a copper rod ডাল আমি কত ডিপ কৰিছো জিংক সালফেট সলিউশনত ডিপ কৰি দিছো ইয়াত সব ভেসেল বেলেগ আছে জানো there is a one vessel so we dip the copper rod in a zinc sulfate solution one vessel where both oxidation and reduction takes place this is an example of direct redox reaction so indirect redox reaction if you see here zinc copper is dipped in the copper sulfate solution and zinc is dipped in the zinc sulfate solution okay
and there is a U-type shape. U-type, we have seen that this is a U-type shape. This is called Saul bridge. Okay, this is called Saul bridge. So এইটো বস্তু তোমালোকে সেকেন্ড ইয়ার বেসিকে শিকিবা মই জাস্ট এটা এক্সাম্পল দিছো যে ইনডাইরেক্ট রিঅ্যাকশন কি হয় ইনডাইরেক্ট রিঅ্যাকশন দুইটাতে অক্সিডেশন রিডাকশন হ'বলৈ আমি বেলেগ বেলেগ দুটা ভেসেল ইউজ কৰিছো দ্যাটস ইট এতিয়ালৈকে ইমানে জানা আমি এইটো এক্সাম্পল লৈ ইয়াক আমি শিকিম ঠিক আছে এইটো আমি ডাইরেক্ট ৰেডক্স ৰিঅ্যাকশন এইটো আমি এতিয়া লম সেই তাৰ পৰাই আমি কি শিকিম অক্সিডাইজিং এজেন্ট কি হয় ৰিডিউসিং এজেন্ট কি হয় আমি এনালাইসিস কৰিম এইটো বস্তু ওকে এইটো মই হয় দিছো এতিয়া সো এতিয়া এই যোনটো তোমালোকে পাইছিলা চাগে এইটো ক্লাস 10 ত মেবি পাব পাৰা আমাৰ কিছুমান প্ৰসেস আছিল পিউৰিফিকেশন অফ মেটেলস বুলি এক্সট্ৰাকশন অফ মেটেলস এনেকুৱা টাইপৰ এটা চেপ্টাৰ আছিল মেবি তাত চাগে পাইছে চাগে তাত মেটেলবোৰ এটা প্ৰসেস আছে ইলেক্ট্ৰোলাইসিস প্ৰসেস থ্ৰু হুইচ দে গেট purified okay they get purified so one of those method is based on the principle of redox reaction okay electrolysis so yatswa a direct redox reaction of yat ami copper order generally ki hoy mane reaction moi ko disaisu copper order jodi ami thoi do zinc sulfate solution titia ki hobo lahe kisu samoy pisot after some time the copper loses its weight copper order lahe thin hoy ahibo copper lot loses its weight and the zinc sulfate jonkhini hoy ase ya copper yat first te ki asile solid asile okay solid state or asile code thoisu ami zinc sulfate or logot thoisu aqueous hoy ase aq means the aqueous state after some time when reaction proceeds okay after when reaction proceeds the zinc will get deposited as in the copper lot jonkhini zinc thakibo zinc jotu aqueous asile hi solid hisabe code deposit hobo copper lot ta deposit hoy jabo mane after my final situation to dekhaiso look at the inner lines I have drawn this gives the copper deposited in the zinc rod what happens to the oh sorry this is zinc deposited in the copper rod okay what happens to the copper ultimately gets into the solution giving us the solution of copper sulfate okay copper sulfate ama dibo okay sorry there is a slight mistake there we take this rod as a zinc and this is copper sulfate okay copper sulfate sorry this is a slight mistake that we cannot take copper as a rod okay first we have to like zinc as a rod first we have to take zinc as a rod okay why it is taken as zinc why copper cannot replace zinc but zinc can replace copper there is a theory related to this why I have altered this why it cannot be happen so there is a theory related to which zinc can replace copper but copper cannot replace zinc that I have shown earlier it is because of their redox potential okay which you learned you in the second year okay ma akoba koisu eto zinc rod hobo eto copper sulfate hobo further go eto ki copper sulfate solution ot thakibo aru he copper to ki hoy jabo zinc or lahe eto naikia hoy jabo aru yat ki hoy jabo copper বুজি পাইছে না কথাটো আমি যোনডাল রড লম হে রডডাল কিহৰ থাকিব জিংকৰ ৰড থাকিব হে জিংকৰ ৰড খিনি ক'ত থম আমি কপাৰ সালফেটত থম আফটাৰ সম টাইম জিংকৰ ৰডটোৱে লাহে লাহে নিজৰ ওয়েটটো হেৰুৱাই দিব আৰু ওয়েটটো হেৰুৱাই সি ক'ত এড হিচাপে হ'ব জিংক সালফেট হৈ যাবগৈ এটো জিংক সালফেট হৈ যাব আৰু কপাৰটো যোনটো আছিল কপাৰ বস্তুটো কেনেকৈ হৈ যাব ইয়াত এড হৈ যাব কপাৰটো জিংকৰ তাত আয়নটো এড হৈ যাব বুজি পাইছা না এটো কথা এটা চোৱা আৰু জিংকে আৰু কপাৰ কেলে ৰিপ্লেস কৰিলে হেতু এটা থিওৰি আছে মই কৈছো সেকেন্ড ইয়াৰ শিকিবলৈ পাবা এটা চোৱা কপাৰ সালফেট সলিউশনটো কি হয় ব্লু কালাৰ ব্লু হয় এই ব্লুটো যে হেৰাই গৈছে আমি ৰিঅ্যাকশনটো ফাৰ্দাৰ প্ৰসিড হৈ থাকিলে গম পাম সলিউশনটো ব্লু থাকিবা আফটাৰ সাম টাইম 1 ঘন্টা 2 ঘন্টাৰ ভিতৰত দেখিবা যে ব্লু কালাৰটো লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছে ৰেডিশ নিচিনা হৈ যাব আৰু এই জিংকৰ ৰডটো পাতলা হৈ আহিব বুজি পাইছা না জিংটো অক্সিডেশন হৈ পাতলা হৈ
এতিয়া অক্সিডেশ্যন যে হৈছে সেইটো কথা মই ইয়াতে দেখাব বিচাৰিছো চোৱা জিংকটো ইয়াত কি হ'ল